Warning: this program may contain visuals that might offend sensitive viewers. Parental guidance is advised. Land dispossession is a central theme in the history of South Africa, with some of the most notable events being the arrival of Jan van Riebeeck in the Cape to seek to expand the Dutch colonial empire, the Glen Grey Act, which forced Xhosa men to pay a labor tax, the Battle of Blood River fought from 1838, as well as the Battle of Isandlwana, which raged from 1879. Since then, numerous acts of various parliaments have entrenched the landlessness of Africans in South Africa, such as the Group Areas Act of 1950. Yabona mfowethu ungafuthi nokuba umuntu omnyama kuyisona eSouth Africa ngiyakutshela ngoba ukuba kuthiwa kule ndawo kunabantu abafundile okanye kuhlala abantu abamhlophe kule ndawo ngabasiphathwa ngale ndlela esiphathwa ngayo. Bafuna ukusitshela ngendawo yethu, abafuni ukuzwa lutho olukhulunywa yithini. Baqhamuka sebesitshela indaba ukuthi into abangayikhokhela bazokhokhela izindlu nje futhi basho imali yabo ethandwa yibo. Thina njengobukhosi asingeneleli ngoba abantu bala kwaMpukunyoni bafuna ukuyixoxela bona ngoba imizi yabo. Umama Fikile Ntshangase was a 65-year-old grandmother, mother, and anti-mining activist in Opondweni in the Mfolozi region, north of KwaZulu-Natal. Was gunned down at the height of her activism against the expansion of the Tendele coal mine in the area. Her killing comes after weeks of violent intimidation, such as drive-by shootings, bribes of up to 350,000, and text messages encouraging residents of Somkhele to move from their land and not oppose the extension of Tendele coal mine. Kuhlala kule ndawo yakithi akusekho kahle. Abantu bayasatshiswa, bathunyelelwa imiyalezo emafonini betshela ukuthi uma bengafuni ukusuka kuzobulawa izingane zabo ezibondlayo ngoba nabo abantu basemayini umsebenzi mawubaphelela bazohlala bengasebenzi. So ke lokho kusabisa ke kwahamba kwaze kwaba khona omunye umuzi odutshulwayo endaweni lapho kwatholakala khona amagobolondo awu 19 shumeshagalolunye. Emva kwalokho ke kube sekwenzeka ke lo mhlola ke osehlele sokho ukuthi kudutshula umama omdala neminyaka u65 awaNtshangase washona. So umphakathi nje wonke akekho ohleli kahle. Wonke umuntu uyayibuza ukuthi kusasa lizoshona kuthi. Hleli ngokusaba, uthuka. Bangena ucingo nje lapho khona uyayibuza ukuthi ngabe luphethe umyalezo othini. Somkhele coal mine operated by Tendele says that they have exhausted all their coal in their current cast and wish to extend their operations a further 10 square kilometers. However, for this, they need the buy-in of the residents currently living on the land. Akaze befika la ekhaya bekhuluma nomphakathi nala ekhaya. So ke awukwazi ukuvuma into ongayazi ngoba phela akaze kuxoxe. So esakubonayo nje thina sabona ngoba sekunencwadi enkulu eyayibhaliwe ibhala ukuthi lo muzi uzokhokhelwa isinxephezelo esingaka ekubene singakaze sibone size sihlale ngishoda umhlangano
ukuxoxisana nawo kwasixaka-ke ukuthi iyenzeka into enjengaleyo. So-ke vele ukusuka akuyona into esiyifunayo ngoba kunezinto eziningi ezikulahlekelayo bese kuba nezinto eziningi ozozenza engaze zizenziwe ngisho obaba mkhulu bakho ngoba ukusuka akuthinti indonga kuphela kuzokuthinta ngisho nabantu abangasekho okufanele begcine nabo bembiwe. Angazi-ke ukuthi ukhona nomuntu ongakujabulela ukubona into enjengaleyo ukuthi abantu abade kasebeyithulele uyoba ngcwaba kwenye indawo ungazi nomphumela waleyo nto ukuthi kuzoba yini mawusebenzile. Tendele Mining CEO Jan du Preez says that residents have been offered compensation that is akin to winning a lotto ticket. Mina mfowethu ngikutshela nje iqiniso. Ayekho amount yemali abanganginika yona ukuthi ngisuka la indawo. Ngabe ngiyakukhohlisa nje mangithi amount othile. Ayikho. Ukushintsha uyokuhlala endaweni nathi ungahlali kuyo okhulele kuyo siyoshintsha. Angazi ukuthi ngathi ngimalini. Ukumba amathuna abantu bakini uyababeka kwenye indawo. Angazi ukuthi ngathi ngimalini. So ke anginayo mina amount engingayisho. Ukuthi ke hayi nginikeni amount engaka ukuze ngisuka. Anginayo amount ukuthi mangisuka lapha ngathi imali angiyazi nje anginayo. Angihaleli futhi. Yabona ukuhlala lapha nje ikhona engizizwa kahle ukuthi cha ngoba ngihleli la ngibona bonke abantu bakithi ababekwa la ngayo yonke indlela futhi angihaleli ukuthi bese ngithi hayi sengathi ngasuka manje ngoba ukuthi ngiboba engikwaziyo mfethu imali yaphela le ndawo ekhona la lo muzi akusobuye ngithole indawo. So ukuthi anginayo mina iamount mhlawumbe ngangithatha isikhathi ukuthi gcine sengithi iamount ethile iyona elungile ngoba angiyazi kuzokwenzeka into ngisho baba mkhulu bami ayengakazi zibehlele. There is a feeling amongst some community members that had they been white, they wouldn't be treated in the manner which they are currently being. Yabona mfowethu yabona mfowethu ungafuthi nokuba umuntu omnyama kuyisona eSouth Africa ngiyakutshela ngoba ukuba kuthiwa kule ndawo kunabantu abafundile okanye kuhlala abantu abamhlophe kule ndawo ngaba siphathwa ngalendlela siphathwa ngayo. Into esiyenziwa la kuyaziwa vele ukuthi lemizi yaziwa yonke ukuthi akekho umuntu onegama akekho umuntu ongathi uma ekhuluma azwakale kwala noma ngisho noma ufuna ukukhuluma angeke uzuzwakale ngoba vele awunagama angeke uzulalele noma ungashiya amaqiniso kodwa awunagama ngoba ngisho ngithi mina kuba kuthiwa abelungu abakhela ngiyakutshela itreatment etholwa abantu bakule ndawo abayifana ngabe akadutshuliwe umlungu oyedwa la wabulawa ngoba kuthiwa uphikisana nezimfuno zabantu ezithile ngoba ngithi nje mfethu kubhlungu sengiyakubona manje kodwa sengiyabona ukuthi la eSouth Africa kubhlungu ungafundi naleli bala lethu futhi ngathi lesiqaleke seluyisona. Yabona uma ungenalutho umuntu uyaye kuthatha ngalendlela ukuthi lokho asuke eqhamuka nakho yena wena uzokumukela ngoba akuvele kubona ukuthi awunalutho. Sithathwa ngalendlela ukuthi nje vele asinalutho. Tendele often brags and prides itself on the fact that majority of the residents are willing to be relocated so that mining operations can be extended. But they will never tell you this. Inkulumo mina ayihambi kahle ngendlela enze ngayo ngoba esengavuma nje ngoba ngiyesatshiswa ukuthi phela kangivume ngoba nakho izinto ziyakubi emhlabeni ngavuma ke ngalondlela nami ngoba ngibonile ukuthi ukhona omunye ebesihambisana naye walimala la elokhunganeni la manje konke lokho ke umese ekhuluma kanjalo umuntu kanti vele ukhuluma into nami engiyibonile yenzeka
Angwabona ukuthi nami ke mina ngisele mina ngizazi ukuthi kusasa ubani olandelayo. In our culture as Africans, the elderly are often revered as custodians of our heritage, meaning that they are treated with the utmost respect and kindness. Ugogo Buthelezi is frightened and disheartened by recent events. Njengoba ngisatshiswa kangaka nje ngisatshiswelane nje kodwa ke unaye uma sengithatha ukubheka ubonile ukuthi lento ingasiyenzeka. Kodwa umdala kangaka khona umuntu ongazosabisa ongasabisa ugogo. Nakho ke ngisatshisiwe. Ngabuka ukuthi uma ngingase ngithi ngiyolala okhalweni. Ngiyolala kanjani okhalweni? Ngoba angikwazi nanokuhamba. Angithi ngiyangibona ingane ngiyaqhuba. Angikwazi ukuhamba. Ngisho ngasuka manje into. Ngingabanjwa nje ngingakaindawo nje. Gogo lives her life in fear. She's afraid that her fate may be similar to that of Ugogo Ntshangase. Kukhona abantu nje abagijima la nje emgwaqeni izinja zikhonkothe futhi ngiyengibona ukuthi uba azikho ngabe bayangena. These threats aren't only made during the night. Ugogo says she can't even go to the shops without fear of being accosted. Nganginayo nje emgwaqeni. Wangitshena kanje ukuthi ke ufuneka ngivume ngoba manje izinto ziyabheda. Wasethi uvuma ngoba uyabona ukuthi isimo sinjani. Sifike lapha ngo-1963 kwafika umkhulu esuka eFryhead ebalekela indaba zamabhunu. Wafika ke lapha ke wafika wakhonza wanikezwa indawo. Sakhulela khona lapha. Sifike lapha kuseyimina ngedwa engangikhona einganeni ezalwa ubaba. Bonke laba abanye bazalelwe la ngoba abangelamayo abaka 1965. Kusho ukuthi ke kutheke ngo-2005 baqala ke saqala imayini yafika la basaveya ukuthi bazokwakha khona la kodwa ke sangathintwa thina yona iqala ukuoperator ngo-2006 baqala ke babiya bafaka uthango babiyela umuzi wala ekhaya bobiyela ngaphakathi ngaphandle kwemvumo yami. Abanye abantu ke babehamba kubo babayihambele baze bafike ngisho eThekwini ngisho eGoli bekhuluma nabo ukuthi bazobasusa. Ngabe ke mina mase ngibuya sengibona sekubiywa ngahamba ngayobuza enduneni okusekhona induna uNgobese wathi hayi mina ngithinteka. Mina nguMadlamini uMamsangweni umama wala ekhaya. Ngishade naye ubaba lona. Ukushada kwethu siqale ushade ngo-1992. So singokusebenza sisebenza eThekwini but ikhaya yilo leli. Ikhaya esenza kulo yonke into. Ayikho imicimbi esiyenza eThekwini. Yonke imicimbi siyenza la ngoba ikhaya kuyilona khaya elikhulu leli. But la ikhaya kuhlala umama nabantwana nabanye abafana abangabafowabo wakhe umyeni wami bebengakashadi sebeze bashada manje base bephuma imizi yabo. Graves are often used as a sort of historical record. They are at least proof of you having once existed where they are found. In African culture, the grave is a sacred site, a place where we go ukuyoshweleza, to commune with one's ancestors. Amathuna la ekhaya angala enxiweni lapha ngesikhathi efika umkhulu afikela khona. Kunethuna likamkhulu lapha, kunethuna likagogo, kunethuna likababa, nethuna likadadewethu. Uthe ngelinye ilanga ngibuye emsebenzini ngifica amathuna asebiyelwe ngaphandle kwemvumo yami. Sekunendunduma yenhlabathi esibekiwe lapha awusakwazi ukuhamba uze uyofika emathuneni noma ngabe ufuna ukuyoklina noma ngabe ufuna ukuyokwenzani. Kunethuna likadadewethu ke owayeshona esemncane wangcwatshwa emva komuzi. Bafike balimaza ngeTLB. Ngokuthi manje mabefika endaweni ababuza ukuthi azange babuza ukuthi amathuna ame kanjani, azange futhi bakhulume nathi. Lalimali ithuna likadadewethu alibonakala nje namanje ukuthi likuphi lapha elikhona.
babegcine bethembisa ukuthi bazolibheka balithole 5 years ago kuze kube namanje akaze bafike bazolihlonza ukuthi likuphi lapha elikhona asakwazi ukulibona ukuthi likuphi ngathi mangikhuluma nalomlungu wathi ena angilethi proof ukuthi indawo yalapha ekhaya lapho kungcwatshwe khona saphikisana lapho ke ethi angilethi proof ukuthi indawo yala ekhaya ngithi mina ngangangcoba kanjani endaweni ongesiye yami wasethi ka ngimnikeza imvuma wahamba amathuna awayisentabeni lapho kwambiwa khona amanye asiwa khona nganqaba ngathi hayi. The Sangwenis say that they were taken by surprise when the mine, without warning, started digging a fence around the homestead. Into eyenzekile ngesikhathi kuqala kufika imayini la sezwe ngamahlebezi ukuthi kunemayini ezokwakhiwa. Asikakaze size si-infonywe ngendlela abantu abaningi abatshelwa ngayo. Kwasikhathaza lokho ukuthi kwenzakala kanjani ukuthi mhlambe thina siyithole sikhethekile singatshelwa. Kangangokuthi ubaba wathi wazi wahamba wayobuza enduneni, induna yesithi na hayi umhlangano ubanjwa nabantu laba okuyibona imayini abazothinteka. Sasingakabi nalo uhlelo lokuthi imayini izokwakhapi kuzohamba kanjani, sasizwe nje ukuthi kuzoba nemayini ezoba khona la endaweni. Okuthema ngabe sesizwa ngelinye ilanga umama esifonela esitshela ukuthi ayibonansi imayini ibiya izungeza umuzi ngoba ngokwakha kwethu la imayini siphakathi ngaphakathi emayini. Sikwasixaka lokho ukuthi kubiwa ngandlelani singatsheliwe kunhlosoni lokho. Although the mining operations of Somkhele coal mine are literally at the doorstep of the Sangweni family home, the mine doesn't consider them to be directly impacted by their operations. Imayini inokusibukela phansi kakhulu esingaka-understand ukuthi kuqhamuka kephi. Ilapha ekuthenini imizi yonke kunomuzi okwa left kunemizi ebingwa ka right imayini eyisusile yayikhokhela. But thina abakaze lokhu bethi asithinteki. Mabe susa singasuka nje bangasenzela ifavor. Kubona kuba as if it's just a favor, but it's not because ngoba ukuthi kufanele sisuke because asondele kakhulu emayini ngingaka-understanding ukuthi kanjani. And okumbi kakhulu lapha imayini yakhe khona singabantu abafuyile thina la ekhaya. Sineyinkomo, sineyimbuzi, sinezimvu, sineyingulube. Inkomo lapha imayini yakhe khona indawo inkomo lapha ebedlela khona engasenalo kumanje idlela. Now and again inkomo mayithola imbobo yokungena lapha esingazi ukuthi suke ngene kanjani, ziyangena ngaphakathi zifunwe inkomo ziyatholakala sezingaphakathi because abantu abasebenza phakathi emayini, abantu abasendaweni abanye babo abazazi inkomo zala ekhaya bazobe sebefona bathi nazi inkomo ngaphakathi uzane nizoyikhipha bahambe kube khona abafana bahambe bayikhiphe ngaphakathi. At one stage ubaba wahamba ethi uyokhipha inkomo ngaphakathi wabanjwa ama-security ngaphakathi waboshwa kwathiwa uya trespass. Yet inkomo ziya endaweni ezijwayele ukudlela kuyona because ziyidlelo la ekhaya. In fact indawo yala ekhaya, even iplant imayini yakhe kuyona indawo yala ekhaya. There are visible cracks on the buildings at the Sangweni home, which they attribute to the constant blasting operations of the mine. Electric appliances njoba ngithi ayafa now and again. Kunamhlanje ngihlezi nayo ngibuka njengetoys ayingisizi ngalutho but ngangiyithengele ukuthi ngoba ngifuna ukuthi ngisize. Nginamaketela, nginama-iron angifelayo, ngifuye ngishona nezinkukhu okungizwisa ubuhlungu kakhulu. Iheater lenkulu yelokhozi ayisasebenzi kunamhlanje okuyiyona okufanele ukuthi ngikhulise ngayo amachwane ukuze izinkukhu zami ziphile. Sifelwa yiyo yonke into ukucabangela kwami njoba ngithi ku-accumulator i-dust kuyo yonke into kusho ukuthi kugcina angazi ukuthi kwenzakala kanjani ngoba uthi uma uthi uya-onisa izinto ivele ziyithulele ingabe zisa-on. Uthi uyayi-onisa zivele ziyithulele uthole ukuthi mhlawumbe kushuthi ingabe ey'mbotsheni kugcina accumulate ilonto lena zingabe sakwazi ukufunctiona ngendlela e-right. Ngisuke ngiyicabangela leyo nto leyo because kufanele ukuthi ukuthintithe i-dust le esuke isiyinqwaba. In many traditional Zulu homes, you'll often find a dome-shaped thatch roof structure that is considered sacred. Shoes are not worn here. This is not life. I wasn't sure.
la manzi akhe mhlophe. Buka nje. Ngisenze indawo encane. Yebo, the flow kahle set. Injani? Isize idayikile kwasayona. Yebo la ngakenzi khona. Ukuthi injani? Yonke inje. Look at it. Masangweni takes us inside the main house to show us large amounts of grime from coal on her surfaces. This is the color yayo. Buka kodwa njengamanje ukuthi njani. Uyisebenzisa kanjani? Ufuna uyisebenzisa how can you use into efana nale? Zonke lezi zinto zis-affected because of this mind. Into lokho ongayi experience nje under normal circumstances. La phezulu kuya clean. I-dust yonke le. Yonke into mangabe ubasathe uyathinta ufuna ukuthi uhlezi usula zonke ngaso sonke isikhathi. Look at my hand. Bekliniwe like sen. Uzothenga into bright ama bright colors ngeke uzwasebenzise lapha ngoba azovele angcole abe njani angabuya phinda washela. Uphezulu fridge. Injani into enjeni? Akusiyona dust nje just an ordinary dust but ilahle. Isimo siphila ngaphansi kwaso senzile. Buka idlobhu yakhona. Yona idlobhu le. Indlu yayilika phezulu. Ngoba kwakade kulungiswe iroof phezulu kusho ukuthi yayangalunga kahle. So ngesikhathi selina izulu all the dust from ilahle from ilahle ehlezi phezulu kwi roof iyehla yadrophela inside njengoba ubona nje lapha yana. Impilo njani le? Ubabudladla's home is surrounded by Somkele's mining operations in the area. Despite the fact that you can see and hear the operations from his doorstep, they have said that he's not directly affected. Umsindo owelokhuza nje oqala owengwenya ingwenya le engaphumula ethi ingwenya ila isangweni ubusuku nasemini iyona ke engakwazi ukuthi ngisho nangabe kuthiwa isikhathi sokuthi ngabe uthola isikhathi sokuthi uyaphumula manje uyacambalala uyalala awukwazi ukulala bese kuba ke yiwa ama truck lawo uthi noma uthe ukuthola leso sihlathana leso nasi lezivalo njengoba uzwa nje sithi go uyavuka uyathuka ukuthi kuzokhona umuntu kuyadutshulwa manje la kanti ilokhuza le ama truck lawo ibhastike nayo ibhastike ifika ngaleso sikhathi mhlawumbe kabili evikini noma kaye okuningi nje i-truck nomshini lo gaya ubusuku nemini ongaphumuli umbhede nje ukuthi namanje ukuthi uma wathi uyawuthinta nje umbhede uyavibrate yini yiyo ingwenya lena ithi kade idume ishephisa la inhlabathi lana ukude ethi khona nomunye okhipha ilahle lo onamaphiko kokungeyona ingwenya ngithi kade ugaya uthi uzamazisa la phansi kanjalo ukuthi kuhleze nje lapho eduze kuyazamazama.
His neighbors have already been relocated by the mine, leaving him isolated and taking with them essential services like isikole sahamba nalaba ababesuka. Thina ke sesisele lana sala manje sesishodelwe isikole asenaso isikole asisakwazi ukufinyelela futhi lapho esesikhona ngendlela yani yentaba nemgodi eyenziwe yiyo imayini akusayiki ngale kusuthi umfula nje omkhulu ovimbile ngoba saqhubeka nje sathi manje kwacaca ukuthi kufanele ukuthi izingane zizama ukuthi ibone ezinye izikole ifakwe ezitafini seyigibele izitafu seyisebenza njengezitafu ukuthi ayikho enye indlela ngoba ziqhelile lezi zikole manje ngoba izikole kade zivele zindala zikhona kodwa singayisebenzisi ngobukude. Dladla alleges that the mine has also damaged essential infrastructure, leaving him literally high and dry. Bekunompompi la ifika imayini adlatshulwa amapayipi la akusenampompi okhomba futhi ukuthi ngeke sisaphinde sibe nawo ngoba nomakhelwana ngithi bayaqelisa into ebathi ngathi bathi basiza ngayo ivate elikani nayo ifike kanye kudlula iviki ngoba nje kuDisemba mhlawumbe izawufika mhlawumbe uma ifike kusasa sengaze kube uJanuwari lokho ke futhi sekuseyindlekweni ukuthi uqashe imoto manje ufuna amanzi ngoba yona iyozibuye ngelanga eyobuya ngalo. Like many here, Dladla is a subsistence farmer and his cattle sometimes wander into what is now the mine and die there. Compensation for this is a thorny issue between the villagers and the mine. Inkomo njengoba sikhuluma ngokuthi ishotelwa yidamu lokuphuza mayishotelwa idamu lokuphuza zilandela amanzi ngoba idlelo nalikhona alikho idamu lingaphakathi emayini lapho ke yabe sibhajelwa khona lapho ukuthi odakeni lemayini manje ukuthi usuthi kwathiwa angahambe ngokwenza yona lencwadi le complaint letter ngayenza kanjalo mangifaka ke le complaint lena ukuthi bathi ya isivumelwano kwavunyelwana ngaso ukukhokhelwa u10,000 sixoxisene nje kaningi kodwa ke igama nje limo ukuthi umthetho wabekwa u10,000 akukudlukwa ku10,000 nami kokuthi uthi cha ngeke ngikwazi ukuthatha u10,000 kulungile kusuthi kufanele kwazeke ukuthi imayini yazodla imfuyo yethu. "73-year-old Gog Regina says that she has always felt that the mine was underpaying them for their relocation from the beginning. Angithi nje ngabizwa kuqala kwathiwa kunomhlangano uma sengiya ke emhlanganweni afike ke ngalanda ke emhlanganweni ukuthi mina okudala ukuthi ngingakwazi ukusuka la kungendaba imali yakhona banginikeza yona banginikeza imali encane engeke ngikwazi ukwakha. After several bouts of negotiations, Ugogo says the mine eventually upped their offer. Bangithembise into engekho ngoba bangithembise mina ulokhu zami 450. Wena unganetheziseka ngemalini? Mina bengifuna ukube unayo. Ngifuna kube unayo. Masuqhuba nale kube unayo. But the truth is, when some of the families are approached for a negotiation, they believe it's an opportunity to get a lot of money.
Whereas the reality is a person's house, which is worth 500,000, for instance, it can never be worth 2 million. Kahle ukwakheka kahle nobuncane bayo. Mina uma bengisahleli la bengizobe lokhu ngiqhubeza kancane kancane. So ngalo ndlela ke angeke ngibaphikise ukuthi abangithuselana. Bona ngiyabavumela. Balungile bangithe kodwa banginike phela lokhu ebengikucelile. At 73 years of age and unemployed, Ugogo fears that, should she not get the compensation she desires, she will have no other place to turn to. Nginawo amandla mina ngoba angisebenzi ndawo akona mali ehleli eseceleni. Mina ngingasuka uma bezonginika lokho engangikucelile. Nakubona futhi ngasho ngathi mina lokho engangikucelile ikona ebengikufuna ngenzela ukuthi la ngiyakhona ngikwazi ukwakha. Ngikwazi nokuthola nomuntu ozongakhela. Akho umuntu mnoqhamuka eceleni athi migogo na imali qhubeka nokwakha. On the other side of Somkhele, Ubaba Dladla says he has no plans of going anywhere just as yet. Bengakabi nalo uhlelo lokuthi mhlawumbe ngingasuka ngoba ayikho futhi enye indawo engiyaziyo la kwelakithi manje la eduzane. Indawo ngiyibona zeshodile ngayo indlela yemayini ithi abantu bathathe iyabasondeze abaqoqela indawonye baminyene alisekho ibala phela manje lokwakha. Manje yikho ke lokho kungididile ke lokho engathithi khona kuhle la engikhona inkinga nje ilesi simo esibhekene naso. Ihambe basusa abantu manje nabangaza bagogoge la ekhaya bathi ndoda sikhulume nakho kuncane shifta. Engibuka ukuthi ke phela lokho nakhona kungahlalelwa phansi ngendlela eyokuthi sekufikile ucace ukuthi inkulumo siyavumelana yini noma sivumelana. Uma singavumelani futhi bese siyalokhuza siyadedelana njengoba nje nokuninga ngithi ke sicoxe singakwazi ukuvumelana ugcina ukuthi ke sengushile nguyekile. The Sangwenis have been involved in protracted negotiations with the mine for many years now. And all that seems to change is that the mine keeps getting closer and closer to their doorstep. Khula sathandi akusiyona impilo lento nje iyasihlukumeza in such that asikhona nokuqhubeka nokwenza izinto esifuna ukuzenza. Asikhona ukwakha ngendlela esifuna ngabe siyakha ngayo. Kufanele ngabe njengoba ngithe kusifuye nanezingulube kufanele kube nestructure esisakhayo sakhela izingulube esizoba right ukuze sikwazi ukuthi siprofite ngendlela esidinga profita ngayo. Asikwazi because asazi ukuthi sibheke phi lapha sibheke khona. And sebeze baba close kakhulu lapha bamba khona njengamanje they are very close nala elokhuzini la ekhaya. So asakuthanda ukuba la ngiyakudinga impela ukusuka ngoba impilo ayisekho lapha kunothuli. Yonke into lapha ekhaya iyothuli. Njengoba desho nje uMadlamini ukuthi umama usezwatholakala ukuthi une lung cancer. Sineshoyo ukuthi idalwa yilahla ngoba ubusuku nemini umoya mawuza ngapha ngasekhaya nje yonke into isuke eminyama njengoba ubona nezindlu nje zimnyama kupendwe ngoDisemba unyaka odlule last year. Kodwa namhlanje usungaphiki ukuthi kupendiwe. Siyakudinga ukusuka kodwa sifuna ukukhokheleka ngendlela efanele. Bangathi bona basenzela ifavor. The Ingonyama Trust administers a whopping 2.8 million hectares of land, supposedly for the benefit of communities living on the land. But here in Somkhele, people are only compensated for structures built on the land and not the actual land. Bafuna ukusitshela ngendawo yethu. Abafuni ukuzwa lutho olukhulunywa yithini. Baqhamuka sebesitshela indaba ukuthi into abangayikhokhela bazokhokhela izindlu nje futhi basho imali yabo ethandwa yibo. Mawuthi uyabuza ukuthi kule figure enifike kuyona nifike kanjani bathi le isinqumo abasinikezwa inkosi. But inkosi thina ikazikhuluma lutho nathi ake sibone ke leyo sale agreement yenu enavumelana ngayo nenkosi ukuthi nathi mangabe nisusa abantu endaweni nizobakhokhela nifike kuphi.
There is no sale agreement. Asikho against ukuthi imayini yakhe. Kuhle ukuthi imayini ibe khona ngoba lokho kukhombisa ukuthi izwe lethu linomnotho. Kuyasijabulisa lokho. But indlela imayini eyenza ngayo ikhombisa ungasihloniphi. Ukusuka endaweni uhamba uyofuna indawo, it's something a very difficult okungesiyona into ongayithatha kalula because sinendawo enkulu thina la. Of which akulula ukuthi ungathola indawo njengamanje. Indawo enkulu ezoba ngalendlela esenelisa ngayo khona njengoba ngisho ngithi singabantu abafuyile. Although Babu Sangweni wouldn't go into details as to how much he's willing to move for, he does have a couple of demands. Angeke ngisho ukuthi ngifuna malini. Ngifuna nje imali ezongenelisa lapho engizofika khona ngikwazi ukwakha izindlu, ngikwazi ukukhanda izibaya, ngikwazi ukufuya ngendlela efanele. Ngathi ke mina abakhethe kube kubili. Bangithengele iplaza noma bangifunele indawo engangayo le engisuka kuyona. Makunomfula bafaka ibridge ukuze ngikwazi ukuthi imalini izulu ngihambe ngiyolala ekhaya ngoba ofrempa emgwaqeni la ngize ngizofika la ekhaya ngisho abizulu liyana noma ngabe liyaduma kodwa ngilala la igcekeni. Akaze ngisho imali ukuthi ngifuna malini kodwa ngifuna bangikhokhele ngendlela ezongenelisa nami. Manje ke bona bafuna ukukhokha ngendlela yabo. Ayinkinga amakhosi. Bona angithi benza yonke lento le bacabangela iphakethe labo. Abanandaba nawo. Mina mfowethu ngokutshela nje iqiniso. Ayekho amount yemali abanganginika yona ukuthi ngisuka la indawo. Ngabe ngiyakhohlisa nje mangithi amount othile. Ayikho amount engathiwa siyakususa ngoba ukusuka angazi ukuthi ungathi kuyimalini. Ukushintsha uyokuhlala endaweni athi ungahlali kuyo okukhulele kuyo siyoshintsha. Angazi ukuthi ngathi imalini. Ukumba amathuna abantu bakini uyababeka kwenye indawo. Angazi ukuthi ngathi imali. So ke anginayo mina amount engingayisho. Goodwill Mkhwanase speaks for the Mpukunyoni Traditional Authority. I asked him to comment on the 19-bullet drive-by shooting at the Mthethwa home, as well as the assassination of Fikile Ntshangase. This is what he had to say. Umuzi ngicabanga kwamthetho ukudutshulwe kuwona. La umama khona oqala ngashonanga. Akakaze lo mama ubuye esilweni, ubuya kubantwana bakwaZulu. Akakaze asho ukuthi akafuni ukusuka. Into kuphela enzekayo ukuthi akakaneliseki ngalokho akufunayo. Wayefuna 7 million. Ethi kulo 7 million ufaka nendawo Umhlaba. Lo mama lo ugcine ukudutshula. Azasho lo mama futhi ukuthi akafuni. Ezezosho ukuthi akafuni nje akangeni ngisho kubantu abazosuswa lo mama. Loya mama ujoyiniswe inhlangano ebizwa ukuthi umcetshwa okuthiwa isebenzela izinto environmentally and justice. Akahlanga ndawo nokusoka abantu. And akukho la ngisho emabhukwini onke emayini abantu azobasusa ngisho ngaya kwa DMR ekuphi ngisho uthola imap akangeni ndawo lo mama. Sikiyeke ukuthi akwayena ngisho wala kwaMpukunyoni. Njengoba engangcwatshwanga nje la engcwatshwele koNdwede ngoba akawungayenwa la wayeze la ethandana nomunye ubaba okuthiwa lo baba washona. Uthe mayiseshonile lo baba lo kwabangwa amafa. Laba abakwabo kwalo baba ngobaba lo benezingane. Egcine engasathola ngalutho okuzwakala futhi ukuthi kwangazeka ukuthi lo baba ushadile nalo mama until azashone lo baba mase ingane zakhona ifuna ifa kwavela indaba ukuthi ushadile umama lo usenesitifiketi kwawuyena odlifa yaqala lapho ke ingxabano phakathi komndeni wakhe. The traditional authority is emphatic that none of the residents will be compensated for the land that they live on, regardless of their period of tenure. Umhlaba ukwazi ukudayisa ngoba imali masiqeda ukusenza lo mhlaba izo-rehabilitator. Uphinde uqale phansi ulinywe kuneza abantu amasimu ukuhlaba inkomo sikwazi ukudayisela imayini umhlaba ngoba nathi umhlaba udayisa uyiproperty yesilo under Ingonyama Trust. The traditional authority fears that more violence will break out should the mine not be able to expand its operations. Thina into esithintayo 1 ngoba ngithe abantu aba-1600 plus abaqashwe osomabhizinisi abanye uma bephelelwa umsebenzi laba bantu kuqhubeka izimpi la eMpukunyoni. Lezi mayini esayilandela ukuthi izoyiqeda nobugebengu. 2 la eMpukunyoni mawungaphuma nje udrive uthi mhlawumbe ubonile yonke lemizo oyibonayo njengamanje awukho very few imizi eMpukunyoni eyakhe indlu ongayidayisa ngaphansi ka700 noma ngaphansi kwe1 million ungayithatha uyoyibeka endaweni okuthiwa yilokishi noma idolobha.
The community has been improved tremendously. Mkhwanazi admits that there are issues that need ironing out, but says that there are appropriate channels and structures for exactly that purpose. Zikhona izinto thina njengabahlali bakwaMkhwanazi, abahlali balayo inkosi kwaMkhwanazi nabaholi besizwe kwaMkhwanazi eyidinga ukulungiswa. One, indaba yedust. Kufanele siyixoxe ukuthi how do we reduce it? Kodwa hayi ukuthi sithi akungaqhutshekwa ngoba khona idust. IGauteng ingaka nje igcwele imine zine dust basuke nini abantu lapha. Angikusiwabona abantu balabo osebenza eGauteng. Khona ayikho idust khona la kwaMpukunyoni. Number 2, yiqiniso ukuthi imfuyo kwesisikhathi ya affected. Kufanele silungise lokho. Kodwa futhi kunepolice ethi uma kunofakazi ukuthi inkomo yakhe ibulawe yilahle uyayikhokhela ibhalwe phansi noma ngabe imbuzi uyayikhokhela. Number 4, impilo ke nje ngoba phela sekukhona ibhizinisi njengemine lapha kusho ukuthi ishintshile. Umsebenzi wethu njengesizwe na njengomphakathi ukubuka ukuthi ke sidila kanjani nama problems. One, sinalento kuthiwa i-area mining committee. Isigodi nesigodi okusetshenzwa kusimayini sinalelo committee libheka izinto ezithinta imayini neyinkinga nokuhle. However, some members of the Somkhele community say that these committees either don't work or are inaccessible. Ngo-2013 ngeke ngafelwa izimvu ezo-18 ngaphakathi banqaba ukuyikhokha kuze kube namayazi bayikhokha. Cishe bang-estimata iy'nkomo ey'fele ngaphakathi zilako 35 bangakhokhi. Cha, mina kazange kufike emadlebeni ami. Kufike nje ngoba sekuney'nqumo esey'thathiwe yimayini ukuthi ke bakhona bathatha nabo iy'nqumo. Yikho-ke nami ngithi ukuthi abeze phela labantu laba-ke sihlale nabo la nani nibe khona laba-ke nabo bangatholakali ukuthi sikwazi ukuba khona nabo okuthiwa kunana kuthiwa isigodi nesigodi sinanekomiti nanenduna yakhona awukwazi ukulithola lelo komiti. Community manager for Somkhele mine, Unathi Kunene, says that although they are guided by legislation when implementing their relocation plans, they go above and beyond to ensure that mining communities aren't negatively impacted. When we do consultations, we use the legislation to decide who is within the distance that is needed in terms of the legislation. I would say the legislation states 350 meters, but we go up to 500 meters to say a person must be away by 500 meters. Ngokubona kwayo okusho ukuthi asithinteki ngokusho kwayo. Kodwa ke ngokwenzeka kokuhlukumezeka siyathinteka ngibona mina sithinteka. Kunene flatly denied the mine erected a fence around the Sangweni home without their permission. On the issue of the Sangweni family allegedly having been fenced in, one must correct the misconception to say to the previous management of the mine, the family requested that their fence which was already existing, their fencing which was already in existence, that the mine should revive and help them to fence their house like it was fenced before. It is not maybe as it has been recorded in other platforms to say the mine just decided on its own to fence the family off. It is not correct. But the mine was doing that as responding to the request of the family. Ngaqale ngafonela umama wangitshela ukuthi yena ubona basemayini bayamba around umuzwala ekhaya bafaka ucingo ney'nkodo bafaka iy'nkodo nocingo. Ngathi mangifika nami ngibuya ngithi beku 2007 ngafica sekubiwe. Mangithi ngiyabuza basebethi hayi bebesisiza nje benzela ukuthi ena sibe protected ngaphandle kodwa kwemvumo yami. Kwakuvele kunocingo la ekhaya bibiwe babe sebeliqhaqhaqa bafaka lolo lwabo ngaphandle kwemvumo yala ekhaya.
Somkele also denied that their operations have any negative effect on the water in the area. Yeah, before the mine started to operate, qualities of water were checked, because that should be the case, to check before the operation starts, so that as the operation continues, you always compare and see if there is any contamination that has been done. So we've got boreholes all around, which are used to monitor the quality of water. The results which we can share with you show that we have not contaminated water, and the water quality is still as it was. So we are not contaminating water. I've seen the water myself come out of the tank. It's got particles of coal. Are you saying that's good for them to drink? Where was the water? Is it in the family or at the mine? From the Georgia tank, so it's got dust particles of coal. You see, where there's been reports made to us, like I told you earlier about the mining area committees, those are the structures that are used to communicate with us. Where there's been such reports, we have always moved swiftly to take samples so that we go and check if there is anything wrong. The mine believes that the stalling of the expansion of its operations will only disadvantage the economic betterment of the community and the area. In the new areas where we need to expand to, we've got 145 families that need to be relocated. And out of those families, 129 have already agreed and signed agreements. Some of them signed agreements a long time ago. And it's a very sad situation, because now we cannot continue, because we're still negotiating with the remaining ones. And indeed, that translates into holding back economic development in the area. You might have realized when you visited the place that the mine is providing an economic activity in the area, which is making a difference. Yes, nayo umayisho nako ukuthi intuthuko ilethile intuthuko ukuthi mina ngiyiboni ngoba kukho nokodwa ngibona ukulimala nje silimala okade kusisiza okusinyamalelayo.